Done with the theory part of this virtual private cloud, and today we'll see this practical thing. How do we launch this virtual private cloud? I mean, how do we create a LAN in Amazon Web Services? Okay, just directly pull me to this console port of Amazon Web Services. So log into AWS. Okay. Guys, have you all enrolled with Amazon Web Services account? అందరూ క్రియేట్ చేశారా అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అకౌంట్? Yes, sir. Yes, sir. You Bharat, have you created this AWS account? No, Karthik. Why did you miss that? I missed it. Do it by tomorrow. What about you, Kiran? Yes, I've done that. You done that. I did create it. And Madhu, you? I registered. You registered. Okay. Yeah. And Mauni and Prashant, what about you? నా క్రియేట్ చేశాను అన్న. Okay. And Prashant? Raghava? Yeah, create చేశాను sir. So today what I'll do, I'll show you how to create this LAN, and end of the class we'll make an assignment that you have to create your own LAN at your accounts, okay? But I'll see that by tomorrow classes. So that's the reason I was asking okornokan adiganu create చేశారా లేదా అని. So enter into this AWS console and first see in which region you are connected to, which region data center. Right away I was connected to Ireland data center, and I want to make an LAN creation at Mumbai region, so I'll switch to Mumbai region. Okay, at Mumbai region, go for the under networking category, you can go for this route 53, sorry, VPC, virtual private cloud. Click on here. From here you can see you'll have the dashboard of this VPC. On the dashboard you can see how many VPCs are there. VPC ante nothing and LAN, virtual private cloud ante private cloud ante LAN. Okay, ఒక LAN ఉంది already, and two subnets ఉన్నాయి. LAN వచ్చేసి two subnets గా డివైడ్ చేశాడు వాడు, and I have one internet gateway for it and one route table. Guys, one second. Hello, Hari. Good morning. నేను మీకు మెయిల్ చేశాను క్లాస్ ఇన్విటేషన్, క్లాస్ కు స్టార్ట్ అయింది. And they created a IG internet gateway, and he attached that internet gateway to this VPC. So బేసిక్గా ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ విండోస్ లో చూస్తే ఈ బాక్స్ లో ఇక్కడ VPCs ఉన్నాయి కదండి. From here you can see how many LANs we created. Clicking on here, right away I have only one LAN, and I named that LAN as default VPC. అంటే I given a name tag to that LAN, and for every resource you create with Amazon Web Services, ఆ రిసోర్స్ కి అంటే ఒక VPC కానివ్వండి, సబ్నెట్ కి కానివ్వండి, IG కి కానివ్వండి, ఇన్స్టెన్స్ కి కానివ్వండి, స్టోరేజ్ కానివ్వండి, ఎవ్రీ రిసోర్స్ కి అమెజాన్ గాయ్ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ యూనిక్ ఐడెంటిటీ నెంబర్. ఒక యూనిక్ ఐడి ఇస్తాడండి. ఈ VPCకి ఈ యూనిక్ ఐడి ఇచ్చాడు. ఈ యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది కదా, ఇది అమెజాన్లో ఎక్కడ ఏ డేటా సెంటర్లో కూడా ఆల్ ఓవర్ ద రీజియన్స్ ఆఫ్ హిస్ డేటా సెంటర్స్ లొకేటెడ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్, and all the users registered with Amazon Web Services, చాలా అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, నాదొక అకౌంట్, మీదొక అకౌంట్, ఏ అకౌంట్లో కూడా ఎక్కడ కూడా రిపీట్ అవ్వదు. దిస్ ఈజ్ ఏ యూనిక్ ఐడి
given by Amazon Web Services on the back end. Guys, can't you hear me? Yeah, I hear you. Hear you, sir. I got a message from Madhu saying can't hear Hey, you. Karthik. Yes, Madhu, can you hear me? Karthik, Yes, yes. I can't hear any voice from you actually. You're speaking. Yes, I am speaking. I hope there is a problem with your playback issue. Can you hear me? Okay. Uh, guys, for every resource that we create with Amazon Web Services, he'll provide a unique ID for that resource. ఇక్కడ VPC క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి ఆ VPCకి ఒక యూనిక్ ఐడి ఇచ్చాడు. He given that unique ID as VPC-DBB657B2 అనే ఈ యూనిక్ నెంబర్ వచ్చేసి మళ్ళీ అమెజాన్లో ఏ అకౌంట్తో కానీ ఏ రీజియన్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఇది రిపీట్ అవ్వదండి. ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ఆన్ ద బ్యాక్ హ్యాండ్ ఫర్ హీజ్ remembrance అంటే అమెజాన్ గాయ వాడు ఫర్ హీజ్ రిమెంబరెన్స్ హీ గివెన్ దిస్ యూనిక్ ఐడి టు ద సర్వీసెస్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ దట్ వి లాంచ్ విత్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. రేపు పొద్దున మీరు టికెట్ రేజ్ చేయాలనుకోండి, యూ గాట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ విపిసి అండ్ యూ ఆర్ unable to resolve that. You thought that there is a problem on the back end of their data center. So what you have to do, you have to raise a ticket to Amazon Web Services. ఎలా రేజ్ చేస్తారంటే you have to provide your unique ID of this VPC in your ticket. మీ ticket లో చెప్పాలి, I had a problem with the VPC, one of my VPC launched at so and so region and the VPC ID is, ఈ ID specify చేసి you have to tell them. Then only they'll come to know you're talking about this particular VPC. ఇక్కడ మీ డిఫాల్ట్ VPC నేమ్ ఇచ్చారని డిఫాల్ట్ VPC వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ VPC, బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ యూజర్స్ ఫర్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. చాలా మంది రిజిస్టర్ అయి ఉంటారు, చాలా మంది VPCs లాంచ్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు చాలా మంది వాళ్ళ నేమ్స్ పెట్టుకుంటారు, ఏదంటే ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ వాళ్ళకి నచ్చినట్టు. కానీ అమెజాన్ గాయ్ హీస్ ఫాలోయింగ్ హీస్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ద డేటా సెంటర్ బ్యాక్ ఎండ్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ హీస్ మెంబరెన్స్. హీస్ ప్రొవైడింగ్ ఏ యూనిక్ ఐడీస్ టు ఎవ్రీ రిసోర్స్. ఈవెన్ మీరు సర్వర్ లాంచ్ చేసిన ఈ VPCలో ఫర్ సర్వర్ కూడా వాడు ఒక యూనిక్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ VPC. ఈజ్ ఇట్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్, అవైలబుల్ or any problem with this VPC. So on the back end లో వాడి నుంచి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇక్కడ he'll clearly specify that there is a problem. And VPC CIDR range, VPC ఆ LAN ఒక రేంజ్ అండి. So and what is this DHCP offset? So in every LAN, while creating the LAN only, VPC only, automatically it creates a DHCP offset. DHCP offset ఏంటి అంటే this resource or this service will provide an IP addresses to the servers that are launched in this LAN. ఆ రేంజ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తుంది, ఏ రేంజ్లో నుంచి ఇస్తుంది అంటే మీరు ఏదైతే ల్యాన్ రేంజ్తో క్రియేట్ చేశారు కదా ఈ CIDR రేంజ్, ఈ రేంజ్లో నుంచి ఒక ఐపీ అడ్రస్ డిఎస్సిపి ఆటోమేటికల్గా పిక్ చేసి అసైన్ చేసి పిక్ చేసుకొని ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఏవైతే ఇన్స్టెన్సెస్ మీరు లాంచ్ చేస్తారో VPCలో కానివ్వండి ఆ సబ్నెట్లో కానివ్వండి, ఫర్ దాట్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ అసైన్ ది ఐపీ అడ్రసెస్. సో యాజ్ I told you on the previous classes also, the basic functionality of DHCP protocol is to assign IP addresses to the servers that are connected to the LAN. So this DHCP offset will help us to pick one of the IP address from the VPC CIDR range that you created or that you specified while creating the VPC. ఆ రేంజ్ నుంచి ఒక IP address తీసుకొని మీరు లాంచ్ చేసిన సర్వర్కి ఇస్తుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ IP address? Private IP address, not public IP address. Because you are launching an instance in a LAN అంటేనే ప్రైవేట్. సో ఆ
LAN ఇచ్చే IP address కూడా we call it as private IP address. And what is this route table? On yesterday's diagram I said you route table. This is for routing the packets or between different subnets. ఆ VPC లో మీరు subnets divide చేస్తారు కదా, ఆ subnets కి packets ఎలా వెళ్ళాలి, whether they you wanted to communicate A subnet with B subnet or not, everything the route tables you write in here in this route table. ఆ route table కూడా వాడు ఏం చేస్తాడు, ఒక యూనిక్ ఐడి ఇచ్చాడు. అది RTB-058D6C6C అనేది అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ గాయ్ గివెన్ ఏ రౌట్ టేబుల్ for this VPC. Automatically he launched a route table while you are creating this VPC, and he provided one unique ID for that route table, and that ID is this. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే మీ VPC ID వచ్చేసి ఇది, state is available, and your VPC LAN range is so and so, and for your VPC the DHCP server what I allocated is this with this name. This is the unique ID. This is the DHCP server that is allocated to this VPC. And for your VPC what I allocated, I అంటే ఇక్కడ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ రౌట్ టేబుల్ ఏది మీరు లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏ రౌట్ టేబుల్ లాంచ్ చేశానో ఆ రౌట్ టేబుల్ ఒక యూనిక్ ఐడి ఇచ్చాను, ఆ ఏదైతే రౌట్ టేబుల్ అటాచ్ చేస్తానో ఆ రౌట్ టేబుల్ ఒక యూనిక్ ఐడి వచ్చేసి ఇది. ఓకే, like that. Let us start with creating this route table VPC. ఇక్కడ ఏంటి అంటే VPCs లో you will find the VPTs. Whatever the subnets you create under the subnets category, you will find here the subnets. ఓకే, రౌట్ టేబుల్స్ ఒక రౌట్ టేబుల్ ఉంది, డిఫాల్ట్ VPCకి ఉంది కాబట్టి ఐ నేమ్ ఇట్ యాజ్ డిఫాల్ట్ VPC రౌట్ టేబుల్. గేట్వే ఇది ఇక్కడ ఈ గేట్వే నుంచి ఆ డిఫాల్ట్ VPCకి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. డిఫాల్ట్ IG ఇంటర్నెట్ గేట్వే DHCP, ఈ DHCP సర్వర్ నుంచే ఆ VPCకి ఆ VPCలో ఏమైనా ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేస్తే ఆ ఇన్స్టెన్సెస్కి IP అడ్రస్ ఈ DHCP ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. డిఫాల్ట్ DHCP server. Okay, so let us start with creating the VPC. Create VPC. Name the VPC what you wanted to name it. I'll name it as my first VPC. Yes. Hello Karthik, sorry for the interrupt. Actually, my colleague was forget his laptop at home, so I have to go to office immediately. Okay. Yeah, so I'm leaving the class now. Okay. But don't give such kind of dependencies of leaving the class in the middle. My colleague forgot the laptop. I have to leave the office. This year, it's you are learning here. So make sure that you take some time and spend it here. Okay. Yeah, okay, fine. Next time I won't repeat it. Okay. Thank you. Anyhow, I'll provide you the recording sessions. Go through it. So we'll name this VPC as I'll name it as my first VPC. My first VPC. And I have to give the LAN range. What I'll do, I'll give the LAN range as 172.16.0.0 slash what should I give, 22 అంటే 1024 IPs వస్తాయండి. ఫార్ములా ఏంటంటే 2^n-2. 22 మైనస్ నేను చెప్పాను మీకు IPv4 అడ్రస్లో you'll have completely 32 bits. 4 bytes ఉంటాయి, ఎవ్రీ బైట్కి 8 bits ఉంటాయి. అలా 4 into 8 32 bits ఉంటాయి. 32 minus 22 చేస్తే 8 వస్తుందండి, సారీ 10 వస్తుంది. సో 2^n-2 is a formula. n is equal to all 32 bits minus whatever the /22 ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ 10 to 8. So 2^10 is equal to 1024. So the LAN range of this /22 172.16.0/22 is 1024 IPs. Starts with 172.16.0.02, ends with 172.16.3.255.
You can calculate this with the help of subnet calculator, or you can calculate this with the concepts with the formula 2 power n minus 2. So what kind of VPC you wanted to create, Karthik? He's asking on the backend whether you want to create this VPC on a shared host or dedicated host. Dedicated host అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫిజికల్గా ఒక ఫిజికల్ రౌటర్ తీసుకొచ్చి మీకు వాడి డేటా సెంటర్లో పెడతాడండి. And that physical router is given, he'll provide that physical router access directly only to you. Shared ఏంటి అంటే same physical router lo multiple people will share that physical router and they'll create different VPCs. So I'll go with shared one because shared లో అమౌంట్ లెస్ ఉంటుందండి, ఫిజికల్లో అమౌంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా మీకు రౌటర్ ఒక ఫైర్ వాల్ డివైస్ రౌటర్ బ్యాకెండ్లో ఏది వాడుతున్నాడో నాకు తెలియదు, అది తీసుకొచ్చి ఒక డేటా సెంటర్లో పెట్టి ఒక డేటా ర్యాక్కి అంత ఇవ్వాలంటే హిల్ ఛార్జ్ హై అమౌంట్. అదే ఆల్రెడీ ఉన్న దాంట్లోనే ఇంకో VPC క్రియేట్ చేయడం ఫిజికల్ రౌటర్ అంటే హిల్ ఛార్జ్ లెస్ అమౌంట్ బికాస్ హీ షేరింగ్ దట్ ఫిజికల్ device with multiple accounts or multiple persons. Default or dedicated? I'll go with default. Default and by default shared one. Yes, create. Now it's creating the VPC. So I said while creating the VPC, it automatically creates the route table. So okay, I got my VPC. Now I want to divide this VPC. Yes. ప్రశాంత్ మీరు నెట్వర్కింగ్ క్లాస్ విన్నారా? So didn't I told you about this subnet calculator? Yes, I chosen class B range నుంచి ఒక రేంజ్ చూస్ చేసి దాంట్లో I chosen that 1024. Yeah. డిఫాల్ట్ గా ఎవరీ ల్యాన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక DHCP సర్వర్ ఉంటుందండి బై డిఫాల్ట్. మీకు ఒక DHCP సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ DHCP సర్వర్ విల్ ప్రొవైడ్ IP అడ్రసెస్ టు యువర్ VPC. ఓకే, ఎవ్రీ రీజియన్ లో ఒక DHCP సర్వర్ పెడతాడు మీ అకౌంట్ కి. మేబీ హీ షేరింగ్ దట్ DHCP సర్వర్ విత్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్. డిఫాల్ట్ గా లాంచ్ అయిపోతుంది DHCP సర్వర్. ఇక్కడ ఏముండదు మాన్యువల్ గా ఇచ్చేది. పిక్ చేసుకున్నది ఆటోమేటిక్ గా వెన్ ఎవర్ యూ లాంచ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆన్ దట్ VPC, it will pick up one of the IP address from your range what you are specified is CIDR range, అది అసైన్ చేస్తుంది. Anybody need doubts apart from this? Okay, let me proceed further. Where are we? We created VPC, right? Now okay, I created VPC, very good. Now it's time to divide that VPC into multiple subnets. I'll go here, or you can create one, at least one subnet. Multiple subnets అని కాదు, ఒక సబ్నెట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుని ఒక సబ్నెట్ ఒక అవైలబిలిటీ జోన్కి అటాచ్ చేస్తే ఆ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఏవైతే ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేస్తారో ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ ఈ VPCలో లాంచ్ అవుతాయండి. No, it is not free of creating VPC. He'll charge for creating the VPC. And you can see the price. AWS VPC price and Google లో టైప్ చేయండి. Here it is. http://aws.amazon.com is our official website. /VPC is one of the service and he is talking about the / pricing of that VPC service. Click on that. What he is telling, 0.05 per VPN connection. VPN కాదు మనకు కావాల్సింది, VPN connection కాదు, VPC.
సో హీ ఈజ్ నాట్ ఛార్జింగ్ ఫర్ విపిసి అండి. ఇక్కడైతే చెప్పలేడు, విపిసి ఫ్రీగా ఇస్తానని కూడా చెప్పలేడు అమెజాన్లో, అండ్ హీస్ ఛార్జింగ్ అని కూడా చెప్పలేడు. హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ విపిఎన్. I'll explain you what is VPN later. I don't think so he'll charge for this VPC creation. Okay, next go to this topic. Now I wanted to divide that whatever the VPC I've created, that VPC into multiple subnets. It's up to my choice whether I wanted to create one subnet or two subnet or three subnet or four subnet. So I wanted to create only two subnets. 1024 IPs I wanted to divide it into two, and I want to assign 512 IPs to one subnet and remaining 512 IPs to another subnet. So create subnet. So tag that subnet. I'll tag it as my first VPC underscore first subnet. ఓకే, ఐ నేమింగ్ నా వీపీసీ నేను ఏం పెట్టాను, మై ఫస్ట్ వీపీసీ అని పెట్టాను. సో దాంట్లో ఫస్ట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐ నేమ్ ఇట్ as ఫస్ట్ సబ్నెట్. సో ఇన్ విచ్ వీపీసీ యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ దిస్ సబ్నెట్? ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ టూ వీపీసీస్, default VPC or my first VPC. I'll go with my first VPC. Now in which availability zone you wanted to assign this subnet, 1A or 1B? I'll assign with 1A. I said you for every region he'll have multiple availability zones. No, what I did, I created the VPC, and that VPC is applicable on entire region. It is not restricted to one of the availability zone in the region. Okay, but whatever the subnets that you create in the VPC, those are restricted to availability zones. You have to create the subnet. While creating the subnet only, you have to associate or you have to attach the subnets with one of the availability zone on that region. So that's the reason while I was creating the subnet, I named the subnet. I said from which VPC I wanted to create this subnet and where I wanted to attach this subnet, in which availability zone. I'll go with 1A. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ముంబైలో he is having two availability zones, and he named that availability zones as AP South 1A, AP South 1B. ఏపీ అంటే అక్కడ ఏంటి అంటే ఏషియన్ స్పెసిఫిక్. మన వరల్డ్ మ్యాప్లో చూస్తే ఏషియన్ స్పెసిఫిక్లో మన ఇండియా సౌత్లో ఉంటుంది. సింగపూర్ వచ్చేసి ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ అని ఉంటుంది. అదే వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి వాడు డిఫరెంట్ పెడతాడు, షార్ట్ కట్ వాడు పెట్టుకున్నాను. అండ్ వాట్ ఈస్ ద CIDR రేంజ్ ఆఫ్ యువర్ సబ్నెట్? నా కంప్లీట్ రేంజ్ వచ్చేసి 172.16.0.0/22 కదా. I'll go with 172.16.0.0/22 కాదు 21 పెడితే 512 IPs వస్తాయి. ఎక్కడ నుంచి 172.16.0.0 is the first IP and last IP is 172.16.1.255. ఎలా చెప్పాడు కార్తిక్ 512 IPs వస్తాయి ల్యాండ్ రేంజ్కి అని అంటే /21 ఉంది కదా, 2^n-2 ఫార్ములా. 2^n, n అంటే ఏంటి? కంప్లీట్. n is nothing but I have 32 bits. 32 minus 21 వేయండి, you'll get 9. 2^9 minus 2. 2^9 అంటే 512 minus 2 510. సో అరౌండ్ సంథింగ్ అలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. ఎస్, క్రియేట్. సారీ, ఇక్కడ 22 కాదు 23. -32 21 వెళ్తే 11 అవుతుంది, 9 అవ్వదు. Okay, I created one subnet. I'll create another subnet. Create subnet, and I'll name it as my first VPC underscore second subnet. And ఏ VPCలో I'll go with my first VPC. ఈ VPCలో create చేయాలనుకుంటున్నాను, and I want to assign this subnet to another region.
another availability zone, sorry, it is, let us go with 1B, or you can attach this subnet to even this same availability zone what you have did 1J kuda. It's up to you to which availability zone you wanted to attach this subnets. And what is the remaining IPs? 172.16.0 అయిపోయింది, 01 వాడినా కాబట్టి 2.0/23. సో I created two subnets. చూసారా ఇక్కడ అవైలబిలిటీస్ ఐపీస్ 507 507 ఇచ్చాడు. 512 ఐపీస్ లో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఐపీస్ 2 ఐపీస్ వాడలేం. సో 510 ఐపీస్, 510 ఐపీస్ లో 3 ఐపీస్ వాడు ఎందుకు వాడాడంటే, ఒకటి వచ్చేసి తన గేట్వేకి పెట్టుకున్నాడు, ఒకటి వచ్చేసి తన రౌటర్కి పెట్టుకున్నాడు, ఒకటి డిఎస్సిపి సర్వర్కి పెట్టుకున్నాడు. బ్యాక్ ఎండ్ లో అలా పెట్టుకుంటాడు, అవి ఏంటివో మనకి రివీల్ చేయడు. సో హీ సేయింగ్ దట్ in each subnet you have 507 available IPs. So I can launch 507 servers in each subnet. Next, coming to route table, he automatically created route table, and this route table is attached to this VPC 172.16.0.0/22. మనం క్రియేట్ చేసిన VPC and VPC unique ID ఇది. Okay, so what I wanted to do, నేను ఏం చేశాను, VPC క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ద VPC I created two subnets, but I also it created one route table. I want to write a route rule or route table rule saying that whatever the instances that launched on the entire VPC, ఈ సబ్నెట్స్ లో కానివ్వండి, ఆ సబ్నెట్ లో కానివ్వండి, ఏ సబ్నెట్ లో కానివ్వండి, I want to communicate those instances with each other. For that I was writing a rule. Go for route tables, scroll down. సో ఆటోమేటికల్ ఆ రూల్ వచ్చేసిందండి, రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 172.16.0.0/22, this is the range of entire VPC. They can local and better the target, they can whatever the instances that are launched on this entire VPC can communicate with each other. This was the default route. And for this route, for this router is attached to this VPC. This router is attached to this VPC only, but I created a subnets. So what I wanted to do is, additional step enti ante, I wanted to associate this whatever the subnets I created this to router also. A router could attach cheyali. Where I can do, Karthik, ante under this route table, click here and go for subnet association. Ikkadiki velli kindiki vachesi, these are all the available subnets in this VPC for this router that is attached to this VPC. Okay, so edit. So you are associating ante kalapadam. So you are associating these two subnets for this router. Save. Okay, that's it, done. ఒకసారి రివైవ్ చేసుకుందాం. what the steps we done. We created one VPC, we divided that VPC into multiple subnets. While we creating the VPC, we got the route table automatically. We entered into the route table and we attached whatever the subnets that we created on that VPC to this router. ఈ రౌటర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, అటాచ్ అంటే ఏం చేశారంటే, ఆ రౌటర్ VPCకి అటాచ్ అయి ఉంది. మీరు ఏం చేశారంటే, ఒక ఫిజికల్గా అనుకోండి, మనసులో ఒక వైరస్ అని అనుకోండి ఇలా. So that these instances whatever we launch with as subnets can communicate with each other. So you associated these subnets to your router. Okay, now
Even though you launch the instances in this router, వాటికి ఇంటర్నెట్ రాదండి. In order to get this internet to this router, sorry, to this complete VPC, you have to create one IG, internet gateway. Go for next service IG. Here, create internet gateway and name that gateway as my first underscore IG. Yes, create and attach this internet gateway. See, status వచ్చేసి detach. ఏ VPC కూడా attach చేసి లేదు internet gateway. So what I'll do, I'll select here and I'll go for attach to VPC. Which VPC? ఒకటే ఉంది my first VPC. ఆల్రెడీ ఇంకో VPC కి ఆల్రెడీ IG default IG ఉంది. So select here. Yes, attach. Now we are attaching this IG to that VPC. చూసారు ఇక్కడ VPC కి అటాచ్ అయిపోయింది. ఏ VPC కి? my first VPC కి. My first VPC. What are the VPC we created? For that VPC we attached this IG. Now that entire VPC and the subnets that are in the VPC అన్నిటికీ ఇంటర్నెట్ వస్తుందండి. ఓకే, and this is the DHCP server. This is a default server, only one server. So whatever the VPCs you create and the CIDR ranges you provide for that VPC, automatically this server will assign the instances that you launch under that VPC. Under that VPC. Listen my words carefully, and whatever the instances that you launch under the VPC, for that instances, this DHCP server will provide an IP addresses from the range, CIDR range you provided while launching the or while creating the VPC. ఈ VPC క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే రేంజ్ మీరు అసైన్ చేస్తారో ఆ రేంజ్లో నుంచి ఒక IP అడ్రస్ని పిక్ చేసుకుని ఈ DHCP సర్వర్ మీరు ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవైతే VPCలో లాంచ్ చేస్తారో ఆ ఇన్స్టెన్సెస్కి IP అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎలాస్టిక్ IPs. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలాస్టిక్ IPs? సో మనము ఈ DHCP సర్వర్ IP address ఇస్తుంది కార్తిక్, వెరీ గుడ్. కానీ ఏ IP addresses? Private IP address. So that with the help of this private IP addresses, these whatever the instances that we launch under this VPC will communicate with each other private IP addresses. అంటే ఆ LAN వరకు కమ్యూనికేషన్ చేయగలుగుతుంది. Out of that LAN, in order to communicate these instances, we required one public IP. See, for example, నేను ఎలా చెప్పొస్తానంటే, నేను అంటానంటే ఒక సినారియోలో ఫర్ ఎవ్రీ కంప్యూటర్ యుల్ హ్యావ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ IPs. ఎస్, we use private IP to communicate with other computers that are in our LAN, and we use our public IP to communicate with outside of computers. మన LAN కన్నా బయట ఉన్న కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏమంటాం? వ్యాన్లో ఉన్న కంప్యూటర్స్, వ్యాన్లో ఉన్న సర్వర్స్. వాటితో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఐ యూజ్ WAN IP. ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్ ద కంప్యూటర్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద LAN, నా ల్యాన్లో ఉన్న వేరే కంప్యూటర్, నా మొబైల్తో కానివ్వండి, నా ఇంకో డెస్క్టాప్తో కానీ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఐ యూజ్ ప్రైవేట్ IP. సో లెట్ మీ సీ, డూ ఐ రియల్లీ హ్యావ్ దిస్ బోత్ IPs? CMD, command prompt open, type IP config. This command lists out all the IP addresses of your system, laptop. సో IP config లో విండోస్ IP కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇది చెప్తున్నాడు. ఈథర్నెట్ అడాప్టర్, ఈథర్నెట్ అడాప్టర్ అంటే ఫిజికల్ గా మీ ల్యాప్టాప్స్ కి పక్కన ఒక RJ45 ఫీమేల్ పోర్ట్ ఉంటుంది కదండి, కేబుల్ పెడతాం కదా, ఇంటర్నెట్ కేబుల్. దాన్నే ఆ ప్లగ్ ని మనం ఏమంటామంటే వీల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈథర్నెట్ అడాప్టర్. సో ఫర్ దిస్ ఈథర్నెట్ అడాప్టర్ మీడియా డిస్కనెక్టెడ్, ఏ కేబుల్ పెట్టలేదు. లోకల్ LAN ఏరియా కనెక్షన్, వైర్లెస్ ల్యాన్తో నాకు 2 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. వైర్లెస్ ల్యాన్తో లేదు, అందులో కూడా ఏం లేదు. త్రూ వైఫై, వైర్లెస్ వైఫై, ఎస్, రైట్ అవే ఐ కనెక్టెడ్ మై ల్యాప్టాప్ to my router through Wi-Fi. So for this Wi-Fi I got a password, I got a IP address 192.168.1.7 is my IP address of the system, and my subnet range is 255.255.255.0 అంటే /24 అండి.
నా గేట్వే వచ్చేసి 192.168.1.1 అంటే నా రౌటర్ గేట్వే. నా రౌటర్ ల్యాండ్ సైడ్ ఐపీ. సో మై సిస్టమ్స్ private IP address is 192.168.1.7 and what is my system's public IP? Just open your browser and type my IP. 122.175.79.58 is your private public IP. So sorry, your public IP is. So when you wanted to communicate with the computers that are in the WAN, that are in the internet, then you will communicate with the help of this IP. మీ సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇది ఉంటుందండి. మీ సోర్స్ అంటే నేను కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాను కాబట్టి వేరే కంప్యూటర్స్కి నేను సోర్స్ అవుతాను. ఏ కంప్యూటర్తో నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నానో ఆ కంప్యూటర్ నాకు డెస్టినేషన్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్ కంప్యూటర్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద ల్యాన్, అప్పుడు నా సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇది అవుతుందండి, 192.168.1.7. Guys, any doubts on this topic what we have talking about? డిహెచ్సిపి మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం నెసెసిటీ లేదా? నెసెసిటీ లేదు. నార్మల్గా అయితే నేను మా ఆఫీసెస్లో కానివ్వండి, ఫిజికల్గా కానీ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ డిహెచ్సిపి సర్వర్. అదే మన ఇంట్లో మన రౌటర్లో ఆటోమేటిక్గా డిహెచ్సిపి దాంట్లోనే ఉంటుందండి ప్రోటోకాల్ రౌటర్లో, అందుకే అది ఆటోమేటిక్ మనం ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్ వాడే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు బ్యాక్ ఎండ్ లో. వైల్ యూ క్రియేటింగ్ ద విపిసి ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేటింగ్ ద డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్, సో ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఏంటి అంటే దోస్ ఆర్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్. సో by launching an instance in the VPC will provide, or the DHCP server will provide only one IP to that instance, and that IP is private IP. But you have to provide a public IP for your instance. That can be possible through here, Elastic IP. I'll tell you regarding this in detail on next service EC2 గురించి చెప్పేటప్పుడు, అంటే ఇన్స్టాన్సెస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాను. For time being, just remember that, keep in your mind, elastic IPs are the public IP addresses that are provided to the instances so that instances can communicate with outside of this VPC range. అంటే WAN తో కమ్యూనికేట్ అవుతాయి or world తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి. It uses these IP addresses. So that's it guys, and that's it for today's class. So I will not go much deep, you'll get confused. We'll talk about this NAT gateways, network ACL rules, security groups, customer gateway, VPN connections in tomorrow class. Okay, for this today what you do, you just launch your VPC. ఒక VPC క్రియేట్ చేయండి, ఒక రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నా రేంజ్ కాదు. ఓపెన్ యువర్ సబ్నెట్ క్యాల్కులేటర్, ఆన్లైన్ సబ్నెట్ క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేయండి and decide ఏ రేంజ్తో వెళ్ళాలో. whether you wanted to, yes it is free for creating VPC, yes Raghava. Decide whether which class you wanted to go. ఏ క్లాస్తో వెళ్తే మ్యాక్సిమం మీరు ఇంత పెద్ద రేంజ్ VPC క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇంత పెద్ద ఇట్స్ లైక్ hundreds, thousands, lakhs, 1,67,77,214 IPs అంత పెద్ద ల్యాన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం. ఆర్ ఏ క్లాస్లోనే చిన్న ల్యాన్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు with 2 IPs. First choose with which class you wanted to go and choose what is the LAN range you wanted, whether it is 254 IPs, 512 IPs, 1024 IPs or 2046 IPs. 2046 అయితే అప్పుడు ఏం చేయండి, 172.16.0.1/.
ఇక్కడ మార్క్స్ బిట్ వచ్చి 21 ఉంది కదా, 21 అని పెట్టండి CIDR రేంజ్లో. సో 2046 ఐపీస్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి 172.16.0.0 అండ్ లాస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి 172.16.7.255. సో దీన్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో 172.16.0 172.16.7 అంటే మధ్యలో 0 1 2 3 4 5 6 7 ఇన్ని ఉన్నాయి. సో 1024 2 పార్ట్స్గా సబ్నెట్స్గా డివైడ్ చేయాలంటే 172.16.0.0/21 కాదు, యూ గో విత్ 22. 0.1 to 3.254 1024 ఐపీస్ వచ్చాయి. సెకండ్ హాఫ్ ఎలా డివైడ్ చేస్తారు? స్టార్ట్ విత్ 172.16 4.0/22 4.0/22. ఇప్పుడు 4.1 to 7.256 రెండు సబ్నెట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ విత్ /22. Okay, so any doubts on this topic, guys? Who's this? Can you speak a little bit louder, Prashant? Yes, come closer to the mic and speak it louder. సింపుల్ అండి, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నా వర్డ్స్ని మీరు కేర్ఫుల్గా లిజన్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై స్టేట్మెంట్స్. ఫస్ట్ డిసైడ్ you wanted to go with which class. Class A, class B, class C. You tell Prashant, you wanted to go with which class? Class C. Why you wanted to go with class C? Class A and B. Why you wanted to go with class A and B? What is the difference between class A, class B and class C? And C is dedicated for some other R&D. Who said? Who said C is dedicated for R&D? నేనైతే చెప్పలేదండి. I said D and E. We have 5 classes. Class D and class E is dedicated for research and development and military operations. Class A, class B, class C can ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. నేను అనేది ఏంటంటే, నేను చెప్తాను ఒకటి కాదు, ఈ టాపిక్ మళ్ళీ చెప్పమంటే మళ్ళీ చెప్తాను. బిఫోర్ సేయింగ్ దట్ ఒకసారి నా వీడియోస్ని మళ్ళీ మీరు ఒకసారి రివ్యూ చేసి బాగా కాన్సన్ట్రేట్గా వినండి. ఆన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ మీరు కూడా R&D చేయండి. నేను చెప్పిన టాపిక్స్ నేను నెట్వర్కింగ్ క్లాసెస్లో సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో క్లియర్గా చెప్పాను. ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. చేయకుంటే మళ్ళీ ఫర్దర్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మీరు మర్చిపోతారు, ఎందుకంటే యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పటికి అర్థమవుతుంది. సో నేను మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను. సబ్నెట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు, కానీ బిఫోర్ దాట్ ఐ వాంట్ ప్రశాంత్ యూ టు గో బ్యాక్ టు మై క్లాస్ అండ్ అక్కడ ఒకసారి చూడండి నేనేం టాపిక్స్ చెప్పాను. ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నాట్ ఓన్లీ ప్రశాంత్, అందరూ అండి, ప్లీజ్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. ఎందుకంటే మీ నెట్వర్కింగ్కి కొత్త, నేను కూడా స్టార్టింగ్లో చాలా ట్రబుల్ అయ్యాను. ఈ సబ్నెట్స్ కాన్సెప్ట్స్, సబ్నెట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ ఏంటి, ఈ హోస్ట్ బిట్స్ ఏంటి, మాస్టర్ బిట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చాలా క్యాలిక్యులేటర్ అయ్యాను. నాకే ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి 1.5-2 months పట్టింది. మీరు సింపుల్గా నేనేదో మీకు 1 hourలో చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారని నేను అనుకోవట్లేదు, కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో యూ ట్రై టు గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్. యూట్యూబ్లో వీడియోస్ కూడా చూడండి. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్ మాస్క్, వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్,
వాట్ ఈజ్ హోస్ట్ బిట్స్, హోస్ట్ అంటే ఏంటి, హోస్ట్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ ఐడి అంటే ఏంటి, బ్రాడ్కాస్ట్ ఐడి అంటే ఏంటి. నేను ఈ సబ్నెట్ క్యాల్కులేటర్ ఎలా డిజైన్ చేయాలో ఐ టోల్డ్ యూ ఆన్ మై ప్రీవియస్ క్లాస్, నెట్వర్కింగ్ క్లాస్లో చెప్పండి, ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. అండ్ టుమారో నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేయకముందు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అగైన్, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సబ్నెట్ క్యాల్కులేటర్ ఐపీ అడ్రసెస్ మొత్తం. ఓకే, ఎందుకంటే అది చూస్తే మీరు అడిగితే ఒకసారి మీకు అర్థమవుతుంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చెప్తే మళ్ళీ మర్చిపోతారేమో నా టెన్షన్. ఓకే, సో గైస్, ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ యూ అదర్స్? ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలండి. రేపు క్వశ్చన్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద ఎలా అడుగుతారంటే, మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా కానీ వేరే వాడు మోస్ట్లీ హిల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ విపిసి. I said you, cloud computing course is not something you're dealing with one Java language or Perl language or one tool. It is a course that you're dealing with entire thing. You should learn what is networking, how to communicate this, communication principles, networking procedures, protocols, functionalities, devices గురించి తెలుసుకోవాలి, ranges గురించి తెలుసుకోవాలి. Next, you should have a good knowledge on operating system, Linux, Windows, commands, storage, backup structures, అండ్ కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఒక ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయడానికి ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి, వెబ్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఒక వెబ్ సర్వర్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు, ప్రొడక్షన్కి ఎలా చేస్తారు, ప్రొడక్షన్కి ఎలా లైవ్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. స్క్రాచ్ అంటే నా దృష్టిలో ల్యాన్ అండి, ఒక ల్యాన్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్క్రాచ్. Then servers above that, operating systems above that, then you have to learn about the applications, code commit, code pipeline, code deploy. Those are all the application. Then you have to learn about the automation tools, ops work. ఈ code commit, code pipeline, ops work అనేది Amazon Web Services. Automation tools, monitoring tools, CloudWatch, instances, EC2, హై అవైలబిలిటీగా క్లయింట్కి సర్వ్ చేయాలి, డేటాబేస్ సర్వర్స్, ఆర్డిఎస్, వెబ్ సర్వర్స్, అపాచీ, అప్లికేషన్ సర్వర్, స్టామ్ క్యాట్, కోడ్ స్టోర్ చేయడానికి సబ్వర్జన్స్, గిట్. సో అంటే హియర్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ యూ లర్న్ ఎంటైర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ ఈ మార్కెట్లో చాలా డిమాండ్ ఉందండి ఈ కోర్స్కి. ఓకే, దట్స్ ఇట్ గైస్ ఫర్ టుడే క్లాస్, and we'll discuss about the remaining part of VPC on tomorrow. Okay, any doubts? I appreciate asking doubts. Yeah, Kiran, any doubts from your side? No. What about you, Madhu? Hello, Madhu. Hello, Madhu, can you hear us? Madhu, can you hear us? Problem with my mic. Okay, you can hear me. Do you have any doubts? Just clear till now. Okay, thanks. That's it, guys. I will end this session for today and we'll continue on tomorrow. Okay, and I'll send you this VPC documentation to your email IDs, how to create this VPC. Okay, that's it. Thank you and have a nice day. Bye bye, guys. Bye. Bye. Bye.